مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من واشنطن أونلاين. تؤكد مصادر أمريكية وأوروبية الفشل في التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران. يقول متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الردود الإيرانية لم تكن مرضية بالنسبة للولايات المتحدة، ويصرح المستشار الألماني شولتز بأنه على الأرجح لن يكون هناك اتفاق إلا بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة أي بعد نوفمبر. أما الجانب الإسرائيلي فيؤكد أنه مستمر بسياسته القائمة على قصف جماعات مسلحة مرتبطة بإيران تتواجد بشكل أساسي على الأراضي السورية. هذا يعني قصف إسرائيلي مستمر على الأراضي السورية بما في ذلك المطارين الدوليين السوريين في حلب ودمشق. نبحث الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة والتصعيد الكبير المحتمل من إسرائيل على الأراضي السورية في حلقة اليوم من واشنطن أونلاين، وضيفي لهذه الحلقة هو راين ماورو، المحلل والخبير في الشؤون الأمنية في معهد كلاريون بروجكت. ابقوا معنا لمتابعة هذه الحلقة. أرحب الآن بضيفي السيد راين ماورو، الكاتب والمحلل السياسي، ينضم إلينا من العاصمة واشنطن عبر سكايب. أهلا وسهلا بك سيد راين. سيد راين، هل بإمكاننا أن نقول أن الجماعات المسلحة المقربة من إيران أو من تسميهم إسرائيل بالميليشيات المدعومة إيرانيا على الأراضي السورية هي أخطر عامل إيراني من وجهة نظر إسرائيل، وبالتالي كل الغضب الإسرائيلي تجاه طهران ينصب على الأراضي السورية؟ The Israeli government has to worry about an influx of cash coming into the hands of the Iranian regime, primarily for the Iran-linked militias that are operating in Syria, but also Hamas and other terrorist organizations that the Iranian regime may seek to finance and equip with advanced missiles and other armaments in order to strike Israel's civilian population. بعض الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة للأراضي السورية وصفت بأنها الأشد من الجانب الإسرائيلي منذ بداية الحرب السورية. هل نتوقع زيادة وتيرة هذا القصف مع الفشل في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، خاصة أن فشل التوصل إلى اتفاق هو ما كانت تريده إسرائيل، وإسرائيل دفعت ربما خلف الكواليس ولم تخفي ذلك لكي لا يكون هناك توصل إلى اتفاق من الجانب الأمريكي والأوروبي مع إيران؟ If there is a nuclear deal with Iran and sanctions are lifted, any sanctions at all, then you are going to see an increase in Israeli airstrikes on Iran-linked proxies because there's going to be an increase in their capabilities. And so with every increase in the capabilities of Iran's proxies, so too there will be an increase in Israeli airstrikes on those forces, simply because Israel has to in order to protect its civilian population. And so right now there's this war between wars, it's been called, where if Israel did many airstrikes all at once, as would be done traditionally, there'd be an actual war. But because Israel spreads out those attacks, they are able to avoid a larger war, and you just have these individual highly precise strikes happening from time to time, as opposed to engaging in a broader regional war with Iran, Syria, Hezbollah, Hamas, and every other terrorist group that wants to destroy Israel. إسرائيل هي واحدة من أكثر دول العالم تقدماً في صناعة الأسلحة القائمة على التكنولوجيا، وتحديداً فيما يتعلق بالمسيرات، ما يتعلق بالأسلحة القادرة على الرصد والتجسس. كل هذه القدرات الإسرائيلية أمام الأسطول العسكري الإيراني الذي يتعرض لعقوبات شديدة. ألم تتمكن إسرائيل حتى اليوم بعد كل عمليات القصف هذه عبر السنوات من القضاء على القدرات الإيرانية على الأراضي السورية؟ يعني إذا قارنا بالموازين العسكرية القدرات الإسرائيلية مع القدرات الإيرانية على الأراضي السورية، ماذا نستنتج؟ Well, they're not going to be able to fully eliminate the threat coming from Syria simply because Iran keeps moving in armaments and personnel into Syria. And Iran is trying to establish a secure land bridge and air bridge from Iran to Syria. One of the reasons that Israel has not been able to completely eliminate the Iranian proxy presence is because Iran switched to using civilian airliners in order to transport supplies and personnel,
which is why you've seen Israel strike the Damascus International Airport and the Aleppo Airport and strike their runways in order to thwart the arrival of certain cargo that would present a threat to the Israelis. Now, the Iranian forces are not as advanced as Israel, but the objective of Israel isn't just to defeat the Iranians in a big war. They want to absolutely minimize the civilian casualties among their population because that's what the Iran-linked militias and terrorists do. It's about threat mitigation. رايان، هناك مجموعة من الجماعات المسلحة على الأراضي السورية، عدد منها يوصف بأنه جماعات متطرفة. إسرائيل ترى الجماعات المقربة من إيران بأنها جماعات متطرفة ولا تخفي ذلك وتقوم بقصفها بشكل دوري، ولكن أيضا إسرائيل تخشى من نفوذ جماعات متطرفة من الجانب الآخر مثل تنظيم داعش وتنظيم القاعدة، وكذلك جماعات توصف وينظر لها على أنها جماعات إسلامية متطرفة. تقوم تركيا بدعمها وتسليحها ومدها بكل أنواع الدعم والنفوذ في الشمال السوري. هل ترغب إسرائيل بالقضاء كليا على نفوذ الجماعات المقربة من إيران؟ ألا يخيف الجانب الإسرائيلي انعدام حالة التوازن، يعني أن يختفي النفوذ الإيراني على الأراضي السورية لصالح جماعات أخرى تدعمها تركيا أو جماعات متطرفة مثل داعش والقاعدة؟ Good question. From the Israeli perspective, the Iran-linked proxies are the ones that are most likely to strike at Israel. And so that's why they've received the full brunt of the Israeli capabilities, as opposed to these other terrorist groups that operate in Syria. Now, if you're looking long-term and more broadly, yes, you can make the argument that the Iranian-linked proxies are fighting Sunni terrorists. And so if you remove the Iranian influence, you'll have Sunni terrorists increasing in power because they'll be filling the power vacuum. But I believe Israel's made the decision or made the assessment that these types of airstrikes won't completely eliminate the Iranian influence. They don't risk having Assad be overthrown and therefore having all of Syria being taken over by groups like ISIS and Al-Qaeda linked affiliates. كان هناك تصريح نادر من مسؤول سوري لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قبل أسبوع، قال فيه المسؤول السوري بأن دمشق طلبت من إيران وقف أي هجمات إيرانية من الأراضي السورية على إسرائيل، لأن سوريا لم تعد تحتمل المطارات السورية، البنى التحتية العسكرية السورية وأيضا المدنية لم تعد تحتمل المزيد من الصراع والحرب والقصف. هل بإمكان دمشق أن تملي مثل هذا القرار على الجانب الإيراني برأيك؟ Assad doesn't have the ability to make demands of the Iranian regime. The most he can do is make requests. And that's because Syria has essentially become a province of Iran because Iran has colonized the area to a large extent. The Syrian regime's survival is dependent upon Iranian support. So it certainly helps if it's true that Assad has asked Iran not to launch attacks from Syrian soil for at least the time being. That's certainly a good thing. But ultimately, the Iranian regime is ideologically committed to doing those attacks. Their own constitution mandates the spread of what they call the Islamic Revolution around the world, with Israel as the primary target. So from an ideological perspective, the Iranian regime has to be committed to attacking Israel at least from time to time and perpetuating these types of terrorist attacks. Otherwise, that means they're not following their own ideology. راين، الطيران المدني التركي عاد ليحلق في الأجواء السورية. دول كثيرة تتحدث اليوم عن تطبيع مرتقب مع دمشق. هل يرضي الجانب الإسرائيلي عودة السيادة إلى دمشق؟ هل يجعل هذا إسرائيل تطمئن لمسألة تراجع النفوذ الإيراني على الأراضي السورية؟ أم أن التطبيع مع دمشق لن يكون أبدا حلا بالنسبة للجانب الإسرائيلي ومخاوف إسرائيل من النفوذ الإيراني في الأراضي السورية؟ It will be tough because that would mean that the United States and other countries that have called on Assad to be overthrown and to step down will have to do a very blatant flip-flop. They'll have to go back on their word. So it becomes difficult to see a broader realignment in favor of Assad. There's also the question of whether Iran would allow Assad to even go that far because
Assad's forces are so dependent upon the Iranian-backed militias that if Iran says, no, we're not moving out our armaments, we're not moving out our proxies, and we're going to continue business as usual, I'm not sure what Assad could actually do about it. راين، كان هناك زيارات لافتة واهتمام أمريكي، يعني بإمكاني أن أقول أنه غير مسبوق بالمشهد السوري. مبعوث أمريكي جديد زار قيادات قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة. قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط كذلك زار المنطقة وأبدى اهتمام شديد سواء بمسألة مكافحة تنظيم داعش أو مسألة الوجود الإيراني على الأراضي السورية. هل الفشل في التوصل إلى اتفاق نووي وهذه الثغرة، الفراغ الدبلوماسي في التوصل إلى حلول مع إيران، يعني أن واشنطن ستركز أكثر على إرساء الاستقرار في سوريا لحل المخاوف الإسرائيلية ومخاوف دول أخرى حليفة للولايات المتحدة، دول عربية مثل الأردن ودول الخليج؟ Yes, the Iranian deal does pose the risk of a dramatic increase in the financing of Iran's attacks on U.S. forces and U.S. allies like the Syrian Democratic Forces in Syria. In fact, the Iranian regime surely is aware of the fact that it's unpopular in the United States right now to support further involvement in the Middle East and in foreign wars. And so Iran has some reason to believe that they can succeed because the American public opinion is so against interventionism right now that Iran might feel that they can get away with conducting attacks because the U.S. will be unwilling to escalate or retaliate. However, thus far, what the U.S. position has been is that it will retaliate within certain limited means. The U.S. is less tolerant now than it once was of Iran-linked attacks. Before, the U.S. would retaliate if an American was killed. Now it's if anyone is attacked, there is a response that happens. The current administration is also friendlier towards the Syrian Democratic Forces right now than the previous administration was, which famously said that they were withdrawing forces from Syria and started to become hostile to the Kurdish cause in Syria, thanks to the influence of Erdogan in Turkey. راين، بعد ما كان يبدو وكأنه اعتكاف سياسي أمريكي عن الاهتمام بالمشهد والملف السوري، كان هناك زيارات لعدد من المسؤولين الأمريكيين للشمال السوري، زيارة للمبعوث الأمريكي الجديد إلى سوريا ولقائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط أيضا لقوات سوريا الديمقراطية. هل عادت واشنطن إلى التفكير بفكرة إيجاد بديل ديمقراطي عن نظام الأسد؟ وهنا نتحدث عن قوات سوريا الديمقراطية، لأن معظم هذه الزيارات للمسؤولين الأمريكيين كانت متمحورة حول لقاءات مع قيادات رفيعة من قوات سوريا الديمقراطية. I don't know that the Biden administration actually expects an alternative government to rise up and compete with Assad in Syria. But what the U.S. embrace of the Syrian Democratic Forces in northeastern Syria does is it gives us a partner on the ground, most importantly. We hope that it develops into some type of government that can compete with Assad. But as of right now, the main objective is to have a force on the ground that can compete with ISIS and similar terrorist groups. That's the primary concern of the United States. I don't know whether the Syrian Democratic Forces would want to be embroiled in a broader conflict with Iran for the sake of the United States, beyond just their current fighting against terrorists and the Assad regime. So it's an open question as to how far the U.S.-Kurdish relationship is willing to go in terms of combating Iran as the Kurdish forces are still trying to set up this very young government. شكرا جزيلا لك راين ماورو، كنت معنا من واشنطن عبر سكايب. Sure, thank you. وختاما شكرا لكل متابعي واشنطن أونلاين ونورث بريس. ألقاكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.